Hello dear students, welcome back to CR Digital Classes. I am Ajay Punna. In this video, we are going to see one important topic which is called marginal cost equation. Entire marginal costing is based on this, right? The marginal cost equation establishes the relationship between contribution, fixed cost and profitability, right? Ante contribution is connected with your fixed cost, okay, and profits, right? So ఆ రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ పెరిగితే ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పెరిగితే ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది. ఓకే, ద రిలేషన్షిప్ అంటే అదే అట్లే ఉంటుంది. మనం రేషియో అనాలిసిస్లో కూడా చూసాం. ఓకే, when I'm explaining the financial statement analysis యొక్క objectives, okay, one of the objective is to find out the relation between two items. అంటే if we are changing one item, what is happening in the another item. అలాగే అనమాట ఇక్కడ కూడా కాంట్రిబ్యూషన్ పెరిగితే ప్రాఫిట్ ఎట్లా అఫెక్ట్ అవుతుంది, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పెరిగితే ప్రాఫిట్ ఎట్లా అఫెక్ట్ అవుతుంది, రైట్? ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్. ఇది ఈక్వేషన్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంట్రిబ్యూషన్. ఇది మెయిన్. ఓకే, మార్జినల్ కాస్ట్ చెప్పేది ఏంటంటే ప్రాఫిట్ కాదు, ఫోకస్ ఆన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటుంది. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ వెన్ వీ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్. మనకేం నేర్చుకున్నాం మనం? సేల్స్ మైనస్ కాస్ట్ ఈజ్ ప్రాఫిట్, అంతే కదా? సేల్స్ మైనస్ కాస్ట్ ఇస్ ప్రాఫిట్. ఇది రెగ్యులర్ క్యాల్కులేషన్. మార్జినల్ కాస్టింగ్లో ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఎట్లా అంటే ఈ కాస్ట్ని మనం వేరియబుల్ కాస్ట్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్గా బైఫర్కేషన్ చేస్తున్నాం. బైఫర్కేషన్ చేసి ఎట్లా అవుతుందంటే మార్జినల్ కాస్టింగ్లో ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇలా. అబ్జర్వ్, ఫస్ట్ మనం సేల్స్ తీసుకుంటాం. సేల్స్ తీసుకొని we will మైనస్ ద వేరియబుల్ కాస్ట్ ఫస్ట్. కాస్ట్లో ఉన్న వేరియబుల్ పోర్షన్ మాత్రమే ఫస్ట్ మనం డిడక్ట్ చేస్తున్నాం. సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్, ఇక్కడ ఏమొస్తుందంట? ఈ డిఫరెన్స్ వచ్చేది మనకి కాంట్రిబ్యూషన్ అంటున్నారు. ఈ కాంట్రిబ్యూషన్లో నుండి మనం ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ తీసేస్తే, ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ద ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ యూ విల్ గెట్ ద ఫైనల్ ప్రాఫిట్. ఓకే, ఒకవేళ ఆన్సర్ నెగటివ్ అంటే లాస్ అవుతుంది, ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, రైట్? దీన్నే దే ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్, దీన్ని ఒక ఈక్వేషన్ ఫామ్లో రాస్తే ఏమవుతుంది? ఇట్ బికమ్స్ మార్జినల్ కాస్ట్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ చూడండి, నేను దీన్ని ఎస్ అంట, సేల్స్ని ఎస్ అంట, వేరియబుల్ కాస్ట్ని వి అంట, కాంట్రిబ్యూషన్ని సి అంటాను, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ని ఎఫ్ అంట, ప్రాఫిట్ని పి అంట. ఇక్కడ ఏం జరిగింది? ఎస్ మైనస్ వి ఈస్ గివింగ్ సి కదా. సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ద టోటల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ దిస్? కాంట్రిబ్యూషన్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ విల్ గివ్ యూ ప్రాఫిట్ కదా. దీన్నే కొద్దిగా ఇలా రాస్తాను నేను, సి ఇక్కడ పెట్టి ఎఫ్ అక్కడ పంపిస్తా. ఏమవుతుంది? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ అవుతుంది. ఈ సిని ఇక్కడ రాస్తున్నాం మళ్ళీ, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. ఇదే మొత్తం మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఇలానే ఉంది. ఈ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్లో ఉంది, ఈ ఫార్ములాలో ఉంది. ఈ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్లో రాసిందే ఇక్కడ రాశాను నేను. సో సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇస్ కాంట్రిబ్యూషన్. కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ క్వశ్చన్లో ఇస్తారు. ఓకే, ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్సింగ్ ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ మిస్సింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఒక్కోసారి ప్రాఫిట్ కనుక్కోమంటాడు, ఒక్కోసారి కాంట్రిబ్యూషన్ కనుక్కోమంటాడు, లేకపోతే కాంట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చి సేల్స్ ఇచ్చి వేరియబుల్ కాస్ట్ కనుక్కోమంటాడు. సో ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ కెన్ బి సాల్వ్ విత్ ఇన్ దిస్. కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, మనం చూద్దాం. బట్ ద బేసిస్ ఇస్ దిస్ ఓన్లీ, రైట్? కమింగ్ బ్యాక్ టు ద టెక్స్ట్ హియర్, ఇవే ఫార్ములాని ఓకే వేరే వేరే ప్యాటర్న్స్లో రాశారు చూడండి. ఓకే, సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్
ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంట్రిబ్యూషన్ అయినప్పుడు ఈ వేరియబుల్ కాస్ట్ని ఇక్కడ పంపిస్తే యాడ్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ హీఈస్ రైటింగ్ హియర్. సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేరియబుల్ కాస్ట్ ప్లస్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఎక్స్పాండింగ్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఫర్దర్ ఏమవుతుంది, కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమని చెప్పాను నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్లో, ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. కాబట్టి ఈజ్ అగైన్ రైటింగ్ ఇట్ లైక్ దిస్, సేల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ variable cost plus fixed cost plus profit or loss, right? Alternatively again he is writing sales minus variable cost is nothing but fixed cost plus profit or loss. Ante kada madhyalo c తీసేసాడు. If s minus v is c and c is f plus p, మనకి ఏమవుతుంది, sales minus variable cost is equal to fixed cost plus profit. So he is writing the same thing there. Next కండెన్స్డ్ ఫార్ములా ఇలా రాస్తున్నాడు చూడండి. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎందుకు వచ్చింది, లాస్ అయితే మైనస్, ప్లస్ అంటే ప్రాఫిట్, మైనస్ అంటే లాస్. సో సేల్స్ని ఎస్ లాగా పెట్టుకున్నాడు, విని వేరియబుల్ కాస్ట్ అన్నాడు, ఎఫ్ ఈస్ ఫర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, పి ఈస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. ఒకటే స్టేట్మెంట్ని ఓకే 4-5 విధాలుగా రాస్తున్నారు వీళ్ళు అంతే. ఓకే సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మార్జినల్ కాస్ట్ ఈక్వేషన్. వాట్ ఆర్ ద ప్రాక్టికల్ యూజెస్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్ట్ ఈక్వేషన్? ఇది ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం మనం, రైట్? అర్థం చేసుకోండి. బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్. బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అంటే ఏంటి, దట్ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ, దట్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వేర్ దెర్ ఈస్ నో ప్రాఫిట్ నో లాస్. నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది, మనకు వచ్చిన సేల్స్ ఫిగర్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ద కాస్ట్ కదా, అంటే ప్రాఫిట్ జీరో ఉంది, లాస్ కూడా లేదు మనకి. సో వెన్ సేల్స్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ద కాస్ట్, యూ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ద బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. ఇంకో యూనిట్ అడిషనల్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే నువ్వు ప్రాఫిట్లోనే ఉంటావు. అలా తెలుసుకోవడానికి మార్జినల్ కాస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో, సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంట్రిబ్యూషన్, విల్ హెల్ప్. ఓకే ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ ద సేల్స్ వాల్యూమ్ నీడెడ్ టు కవర్ ద ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్, రైట్? సో ఏమని రాసుకోవచ్చు మనం అదే ఫార్ములాలో, ఎస్ మైనస్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ప్లస్ పి అని రాసుకున్నాం కదా. పిని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, పి ఇక్కడ పెట్టి ఎఫ్ ఇక్కడ పంపిస్తున్నాను నేను. ఎస్ మైనస్ వి మైనస్ ఎఫ్, సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ విల్ గివ్ యూ ద ప్రాఫిట్, రైట్? ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ దాట్. ఓకే బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్కి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, వీ విల్ సీ. దెన్ ప్రాఫిట్ ప్లానింగ్. ఎంత ప్రాఫిట్ నేను ఆన్ చేసుకోవాలి అంటే ఎంత యూనిట్స్ నేను ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అనేది వీ కెన్ అచీవ్ ఇన్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. దానికి ఫార్ములా ఉంది, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై పివి రేషియో. దెన్ కాస్ట్ కంట్రోల్. ఏ కాస్టింగ్ మెథడ్ అయినా సరే దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే కాస్ట్ని తగ్గించాలి లేదా కాస్ట్ని కంట్రోల్ చేయాలి, రైట్? ఇక్కడ మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈజ్ అ కాస్ట్ కంట్రోల్ టెక్నిక్. సో ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఇన్సైడ్ ఇంటూ కాస్ట్ స్ట్రక్చర్, ఏంటి వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ తెలుసుకొని వీ కెన్ అకార్డింగ్లీ ప్లాన్ ఫర్ అవర్ ప్రాఫిటబిలిటీ. కాస్ట్ కంట్రోల్ చేసుకుంటే ప్రాఫిట్స్ ఆటోమేటిక్గా బెటర్ అవుతాయి, రైట్? దట్ ఈస్ ద ప్రాక్టికల్ యూజ్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్ట్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ చూడండి, ఒక బేస్డ్ ఆన్ దిస్ విల్ సాల్వ్ అ ప్రాబ్లమ్. చూడండి సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ ఇది. ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫైండ్ అవుట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అర్న్డ్. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు, ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ యూజింగ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ టెక్నిక్, అంటే సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అది కాంట్రిబ్యూషన్, అందులో కొన్ని ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ తీసేస్తే ప్రాఫిట్ వస్తుంది మనకి. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇచ్చాడు, పర్ యూనిట్ ఇవ్వలేదు చూడండి. లెవెల్ ఆఫ్ యాక్టివిటీకి సంబంధం లేదు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్కి, ఓకే? బట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు, 10 per unit. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఇచ్చాడు, 15 per unit. మొత్తం అవుట్పుట్ వచ్చేసి 1,50,000 units. వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్, ప్రాఫిట్ ఆన్డ్. దీన్ని 2 మెథడ్స్లో సాల్వ్ చేద్దాం, ఒకటి స్టేట్మెంట్లో పెట్టి చూద్దాం, ఒకటి ఫార్ములాలో పెట్టి చూద్దాం. ఓకే ఫస్ట్ థింగ్ మనం స్టేట్మెంట్ ప్రకారం వెళ్దాం. క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆన్డ్, ఓకే సారీ ప్రాఫిట్ ఆన్డ్ యూజింగ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. ఓకే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, సేల్స్ తీసుకుంటున్నాం. సేల్స్ ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేయాలి, సెల్లింగ్ ప్రైస్ మల్టిప్లైడ్ బై అవుట్పుట్. ఓకే ఎంత వచ్చింది సెల్లింగ్ ప్రైస్ 15, అవుట్పుట్ ఎంత 1,50,000, రైట్? సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ హియర్, సేల్స్ ఇస్ 1,50,000 into 1,50,000 into 15.
22,50,000. 22,50,000 లెస్ మనం వేరియబుల్ కాస్ట్ తీసేద్దాం. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎట్లా? మళ్ళీ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ మల్టిప్లైడ్ బై అవుట్పుట్. ఓకే, పర్ యూనిట్ మల్టిప్లైడ్ బై అవుట్పుట్. ఎంత వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో చూడండి, 10 పర్ యూనిట్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ 10, అవుట్పుట్ అంతే మళ్ళీ 1,50,000. ఎంత అవుతుంది? 15 lakhs. 22,50,000 నుంచి 15 lakhs తీసేస్తే మనకి ఎంత మిగులుతుంది? 7,50,000 వస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్. కాంట్రిబ్యూషన్లో నుంచి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ తీసేద్దాం మనం. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత? 5 lakhs. మనకు ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది? 2,50,000. రైట్, ప్రాఫిట్ earned during the year 2,50,000. ఇది మెథడ్ 1 అనుకుందాం. ఓకే, ఇదే 2,50,000ని మనం ఫార్ములా బేస్డ్లో చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ మార్జినల్ కాస్ట్ ఈక్వేషన్? సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ కదా. సో రాయండి, ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. సో సేల్స్ ఏం చేస్తారు మనం? 1,50,000 ఇంటూ 15 రాసుకొని, వేరియబుల్ కాస్ట్ యూ రైట్ 1,50,000 ఇంటూ 10 అండ్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 5 lakhs. ఈ క్యాల్కులేషన్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ 2,50,000. ఏదో ఒక మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి, ఇది ఫాలో అవ్వండి బెటర్ నన్ను అడిగితే. ఓకే, సో చాలా నీట్గా ప్రెజెంటేషన్ ఉంటుంది, యుల్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్. రైట్, ఒక సిమిలర్ క్వశ్చన్ ఉంది. ఓకే, యూ ట్రై టు సాల్వ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. ఇక్కడ చూడండి, అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, వేరియబుల్ కాస్ట్, సెల్లింగ్ కాస్ట్, అవుట్పుట్ లెవెల్, సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్. You are asked to calculate the profit earned during the year. Right, I hope you have understood this problem as well as the topic. We'll meet in the next video with new topics or problems. Until then, see you again. All the best from Sia Publishers.